So basically our settings and our shop configure করলাম. So we know how to configure settings and static files for templates also. And কিভাবে template inheritance আমরা ইউজ করতে পারি যাতে আমরা কোড রিপিটেশন কে কমাতে পারি. Now we'll use some built-in templates that already আমাদের like customized already কিছু template রয়েছে সেগুলোকে আমরা ইউজ করব because we are not front-end developers. So আমরা ফোকাস করব Django framework and Python code more. Okay, so আমরা আমাদের কাছে অলরেডি কিছু টেমপ্লেটস ফাইল রয়েছে যেগুলো বেসিক্যালি আমরা ইউজ করব টু ওয়ার্ক উইথ. Okay, okay, we have to change this file also. Okay, no problem. So এখানে বেসিক্যালি আমার যে বেসিক রিকোয়ার্ড ফাইলস গুলো রয়েছে স্টাইল এন্ড এভরিথিং ওয়াজ देयर যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি থ্রু আউট দিস জার্নি ইউজ করব এন্ড এগুলো অলরেডি কোড করা রয়েছে. দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার নট আস. জাস্ট আমাদেরকে বেসিক আইডিয়া রাখতে হবে যে কিভাবে এগুলো ওয়ার্ক করে and basic HTML idea is enough. So there is a cart page, checkout page, product details page, register is there, trending page is there. Okay, so a different kind of pages which can be used for to customize and develop our web interface and web application. And we'll start with index.html. Okay, let me just take that file also. Now we have this index file. So this is our home file যেখানে আমরা actually সমস্ত information show করব. Now let's see, আমি already ফাইলটাকে রিটার্ন করছি বাট আমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা চেক করি যে how it is working now. So let's put the 127 and 800. So this is my page basically যেটা আমরা এখন নতুন পেজ অ্যাড করেছি বাট এখানে কিন্তু কোনো স্টাইল করা নেই. only if you check only আমাদের কাছে রয়েছে তোমার HTML files but কোনো স্টাইল ফাইল এখানে নেই. Actually আছে but আমরা সেটাকে লিংক করি because if you check এখানে যে সমস্ত ফাইল বলেছে like image file and all these files are inside static folder. CSS file রয়েছে, fonts is there, image, javascript file রয়েছে, SCSS file রয়েছে, index.css and style.css also there. Okay, so এটা হচ্ছে নরমাল লিংকিং. এটা আমাকে স্ট্যাটিক্যালি দ্যাট মিন্স Django যেভাবে রেকগনাইজ করতে হবে সেইভাবে এটাকে আমাকে লিংক করতে হবে. সো ফার্স্ট স্টেপ আমাকে ইউজ করতে হবে লোড স্ট্যাটিক. ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটিক ফাইলস গুলোকে লোড করতে ফার্স্ট স্টেপ. সেকেন্ড স্টেপ ইজ যেখানে যেখানে এগুলো হচ্ছে স্ট্যাটিক ফাইল, ইমেজ এন্ড অল দিস ফাইলস আর ইনসাইড স্ট্যাটিক ফোল্ডার. সো ফার্স্ট আমাকে এই ফাইলস গুলোকে কালেক্ট করতে হবে. লেটস কালেক্ট. So we'll say collect static and say yes. Perfect. So 71 static file was collected. Okay, perfect. Now let's run our server. Perfect. Now still যদি তুমি also check করো না, there will be no changes because এখন আমি কিন্তু statically বা Django যেভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে সেভাবে কিন্তু আমরা লিংক করি. সো এগুলো হচ্ছে নরমাল লিংকিং বাট আমাকে জিঞ্জার টেমপ্লেটিং অর Django যেভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে সেভাবে লিংক করতে হবে. এন্ড কিভাবে অ্যাকচুয়ালি লাইক দিস curly braces percentage and we'll say static and এটাকে কোটেশনের মধ্যে আমাকে রাখতে হবে. and curly braces percentage and curly braces. সো এই সমস্ত গুলোকে আমাকে সেম জিনিসগুলো প্রোভাইড করতে হবে. So copy, have to provide this because এই সমস্ত ফাইলগুলো আমার স্ট্যাটিক ফোল্ডারে আন্ডারে রয়েছে, রাইট? সো ফার্স্ট আমরা স্টার্টিং পার্ট গুলো কি করি, সো
সো যেখানে যেখানে এই ফাইলস গুলো রয়েছে আমাকে এইভাবে লিঙ্কিং করতে হবে, আদারওয়াইজ দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক, এন্ড জ্যাঙ্গো অ্যাকচুয়ালি খুঁজে পাবে না যে ওই ফাইলস গুলো কোথায় রয়েছে। সো স্ট্যাটিক ফাইল হিয়ার অলসো, static, here we have also static files. Now let's see, here we have image. That means এই ফাইলগুলো কোনোদিন চেঞ্জ হবে না, সিম্পল। স্ট্যাটিক মিন্স এই ফাইলগুলো মানে ফ্রিকোয়েন্টলি চেঞ্জ হয় না। This one is also static, this one is also static, this one is also static, okay, এটাও image, so static। লাইক এই ফাইলস গুলো আমার স্ট্যাটিক ফোল্ডারে রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি স্ট্যাটিক গুলো প্রোভাইড করতেছি, যাতে ওখানে সার্ভার ফাইন্ড আউট করতে পারে। কন্ট্রোল ভি, and others কোথায় রয়েছে, লেটস সি। Okay, here it's control V, control V, control V, control V। Now at the end also আমাকে অ্যাড করতে হবে পার্সেন্টেজ এন্ড কার্লি ব্রেসেস। সো अगेन রিভার্সলি আমাকে এগুলোকে অ্যাড করতে হবে। সো কপি, control V, control V, control V, also let's change এখানে কোথাও নেই, let's go up, here we have একটু little bit like repetitive task, but actually এগুলো আমাদেরকে সামটাইম মেজর টাইমস এগুলো আমাদেরকে অ্যাজ এ জ্যাঙ্গো ডেভেলপারস অলসো করতে হয়। সো এই ফ্রন্ট এন্ড যে কোড গুলো না, এগুলো আমাদেরকে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার দেবে, দেন সেই কোড গুলোকে নিয়ে লাইক হোয়াট আই এম ডুইং, তোমাদেরকে ফিউচার যখন অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনাল ওয়ার্ক নিয়ে দেবে তোমাদেরকে সেম টাস্ক পারফর্ম করতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট অলসো, you have to integrate all of this because তারা জ্যাঙ্গো জানে না how Django works and we know এটা এই টাস্কও তোমাদেরকে করতে হবে, ব্যাক এন্ড কোড তোমাদেরকে করতে হবে, and also database related workও তোমাদেরকে করতে হবে। So let's add this, here we have so, so basically আমি কি বলছি জানো, বেসিক্যালি জাস্ট এটা কোডটা কি বলছে যে এই যে ফাইলস গুলো এগুলো স্ট্যাটিক ফাইল, সেটা খুঁজতে গেলে তুমি স্ট্যাটিক ফোল্ডারের মধ্যে যাও, সিম্পল, নাথিং এলস। So here also, and এই ফাইলস গুলো আমি তোমাদেরকে also provide করবো so you can start working। Okay, the last one, perfect। নাও দেখো আমি অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিক্যালি যেভাবে জ্যাঙ্গো আন্ডারস্ট্যান্ড করে সেইভাবে লিংক করে দিয়েছি। এন্ড এখানে যদি দেখো না, প্রিভিয়াসলি এই ফাইলগুলো খুঁজে পাচ্ছিল না, active.js and if you see image bg image 3 এগুলো খুঁজে পাচ্ছিল না যে সার্ভারে কোথায় রয়েছে, বিকজ তার পাথ জানতো না। এখন বলে দিয়েছি যে স্ট্যাটিক ফাইলে রয়েছে, ওকে, বা স্ট্যাটিক পাথে বা স্ট্যাটিক ফোল্ডারে রয়েছে। নাও দে ক্যান গেট, ইফ ইউ রিফ্রেশ, নাও যে স্টাইলস গুলো ছিল সেই স্টাইলস গুলো কিন্তু পেয়ে গিয়েছে, অল দ্য স্টাইলস। ওকে, perfect। Now we'll use all of this to work with। Now we'll create, this is home page, okay, and আমরা register একটা also page create করব, because যখন ইউজার আসবে সেখানে ইউজার লগ ইন করবে বা রেজিস্টার করবে, and ultimately আমরা সাম ওয়ার্ক করতে পারবো, and তাকে লগ ইন করাতে পারবো, তার ইনফরমেশন স্টোর করতে পারবো। সো ফার্স্ট স্টেপ আমাকে টেমপ্লেট ইনহেরিটেন্স সেট আপ করতে হবে, বিকজ এখানেও যদি দেখবে না ডিফারেন্ট পেজে এই যে হেডার পার্ট, এই পার্টটা সেম থাকবে, অ্যান্ড এই ফুটার পার্টটাও সেম থাকবে, শুধু এই যে কন্টেন্ট এরিয়াটা চেঞ্জ হবে। যখন লগ ইন পেজে যাবে তাকে ফর্ম দেবে, লগ ইন ফর্ম, যখন ট্রেন্ডিং পেজে যাবে ট্রেন্ডিং প্রোডাক্ট গুলো শো করবে,
যখন চেক আউট যাবে অর্ডার পেজের ইনফরমেশন শো করবে, কার্ট যাবে সো কার্টের ইনফরমেশন গুলো শো করবে, রাইট? এন্ড এই পার্টটা সব জায়গায় সেম, এটা হচ্ছে হেডার পার্ট, মানে বার, এটা টপে থাকে এন্ড এই কোডে বেসিক্যালি লেফটে রয়েছে। সো এগুলো সেম থাকবে সবার জন্য, সমস্ত পেজের জন্য। সো আমাকে টেমপ্লেট ইনহেরিটেন্স সেট আপ করতে হবে। লেটস কপি অল অফ দিস। সো কপি এন্ড এটাকে আমরা পুট করব বেস ফাইলে, কন্ট্রোল এ, কন্ট্রোল ভি। নাও আমার কন্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে সেই পার্টটাকে আমরা চেঞ্জ করবো, and other parts will be the same part. So title block we need, এখানে আমরা title block also add করব। So we'll say, because different page এর different title হবে, right? So we have to create a title block, title, and also we have to end up this block, end block, title block। এখন টাইটেল ব্লককে এন্ড করতে বলছি, এন্ড এইটা ডিফারেন্ট হবে ইন ডিফারেন্ট পেজ। সো লেট মি কপি দিস and go up. Instead of this we'll give this one, and এটাকে এইটার আন্ডারে প্রোভাইড করব। and তখন এই কোডগুলো আমাকে আর লাগছে না, বিকজ এই কোডগুলো সেখান থেকে ইনহেরিট করবে, and আমাকে অলসো মেনশন করতে হবে যে এইখান থেকে তুমি ইনহেরিট করো। সো ফর দ্যাট উইল ইউজ দিস ওয়ান, সেম থিং যেটা আমরা আগে করেছিলাম। উইল সে extends, let's say this will extends, t should be not here, extends base dot html. So html, এই base dot html ফাইল থেকে কোড গুলোকে ইনহেরিট করতে বলছি, সিম্পল। সো এই কোড গুলোকে ইনহেরিট করবে এন্ড এইটার জায়গাতে এই জিনিসটা ইনসার্ট করে দেবে। ওকে, সো লেটস রিমুভ, এন্ড অলসো হোয়াট উই নিড, হেডার পার্ট। সো হেডার পার্ট কোথায় এন্ড হচ্ছে, এটা হেডার স্টার্ট হচ্ছে, উপরের গুলো রয়েছে হেডার পার্টে, এন্ড হেডার এন্ড হচ্ছে এখানে। চেঞ্জেস করব না, yeah, we'll do changes here. So this is header part, start হচ্ছে বেসিক্যালি হেডার, কোথায় এন্ড হচ্ছে একটু ফাইন্ড আউট। ওকে, এখানে হেডার এন্ড হচ্ছে। নাও এখানে এই ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে তোমার বেসিক ইনফরমেশন, or what you can say, let me collapse this one. So এটা হচ্ছে আমাদের ফুটার পার্ট, and footer সেম থাকবে, রাইট? footer and header will be same, so ওটাতে আমরা কোনো কিছু করব না। So what we'll do changes here, simple. That means এই পার্টটা সবাইয়ের জন্য ডিফারেন্ট হবে, রাইট? এটা অ্যাকচুয়াল কন্টেন্ট পার্ট, দ্যাট মিন্স যেখানে এই জিনিসগুলো শো করছে। সো এখানে আমার ডিফারেন্ট জিনিস শো করবে ডিফারেন্ট পেজে, লগ ইন পেজে গেলে লগ ইন ফর্ম, রেজিস্টার পেজে গেলে রেজিস্টার ফর্ম, কার্ড পেজে গেলে কার্ড শো করবে। সো এটা চেঞ্জ হবে ডাইনামিক্যালি। সো হোয়াট উইল ডু, এটাকে আমরা রিমুভ করবো এন্ড এখানে আমরা কন্টেন্ট ব্লক ক্রিয়েট করবো, যেখানে আমার কন্টেন্ট গুলো চেঞ্জ হবে, মেন কন্টেন্ট, আর এইটাকে আমরা বলবো বডি ব্লক। ওকে, or you can say content, that will be better. So block content, and also আমাকে এটা end করতে হবে। So let's copy this and same thing হবে, just end block content. So let me copy this and এটাকে এখানে insert করব। So এখানেও সেম কোড রয়েছে, রাইট? So what we'll do, এখানে, so এখানে প্রোডাক্ট স্টার্ট হচ্ছে, রাইট? and header end হচ্ছে, so we'll give here, and এই সমস্ত কোড যেটা আমরা সেখান থেকে রিমুভ করেছিলাম সেটাকে আমরা এইটার আন্ডারে নিয়ে যাব, দ্যাট মিন্স এই জায়গাতে, সিম্পল। ওকে, নাও লেট মি চেক। সো দিস ইজ ব্লক কন্টেন্ট, এন্ড এর উপরে যে হেডার, বিকজ হেডার কোথা থেকে নেবে, এই বেস থেকে ইনহেরিট করে নেবে, সো এগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব। we don't need this one anymore because এগুলো আমি ইনহেরিট করে নিয়েছি, সিম্পল।
check control. Okay, let me just take this one first. Control X. Just এটাকে আমরা align করি, and now let's put here. Perfect. And also similarly না আমাকে এই যে ফুটারটাকেও রিমুভ করতে হবে, বিকজ ফুটারকেও এই বেস থেকে ইনহেরিট করে নেবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দিস টেমপ্লেট ইনহেরিটেন্স। সো নাও দেখো এত কোড থেকে আমার কোড কতটা ছোট হয়ে গেল। জাস্ট দিস ওয়ান, লেটস কোলাপস জাস্ট এইটুকুই কোড আমার হোম পেজে রয়েছে নাও। তাহলে এখানে প্রিভিয়াসলি অনেক কোড ছিল, কিন্তু সেটাকে আমরা রিডিউস করতে সাকসেসফুল হয়েছি। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। ওকে, সো লেটস ডু। এন্ড ওকে, এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন শো করছে, লেটস সি। আই গেস কোনো জায়গায় আমরা লিংকিংটা মিস করেছি। অ্যাক্টিভ CSS there, static, static, perfect. Let me start this up. We'll collect static file. Let's say yes. Okay, and let's run server again. And let's go to home page. Refresh. This is a home page. Yeah, now no error show portion. Perfect. So we are getting all the information. Okay. And এটা কোন পেজ থেকে আসছে? বেসিক্যালি ইন্ডেক্স ফাইল থেকে, বাট এখানে দেখো আমাদের শুধু এইটুকু কোডই লিখেছি, বিকজ আদার্স যে রিপিটেটিভ কোড সেটা আমরা ইনহেরিট করে নিয়েছি। সো এই জিনিসটা আমার রেজিস্টার পেজেও আমরা কি অ্যাড করতে হবে, সেম থিং। সো হোয়াট উইল ডু, উইল গো টু register.html and we'll add here. দেন আমরা কন্টেন্ট পার্টটা রিমুভ করব। সো এটার জায়গায় আমরা ডিফারেন্ট কিছু অ্যাড করব। let's remove this, and এখানে something, for example, let's to understand এটা আমার এই page, let's do something. So this is h1 tag and this is, let's say register. Then আমরা এখানে ফর্মও ক্রিয়েট করব। Perfect. And let's see, now আমি যদি register লিংকে যাই, তো /register, and now এখানে আমাকে register here কিন্তু শো করছে। আর দেখো ফুটার হেডার আমার সেখানেই রয়েছে, শুধু এই এরিয়ার ইনফরমেশন গুলো চেঞ্জ হবে। ওকে, নাও দেখো আমরা যখন ইউজারের কাছে যাই এন্ড রেজিস্টার করতে চাই, রাইট, এন্ড সেখানে আমাকে একটা ফর্ম দেয় লগ ইন এন্ড রেজিস্টার করার জন্য। ওকে, সো এখানে আমাদের কাছে আলটিমেট কোনো ফর্ম নেই, সো উইল ক্রিয়েট অ্যান ফর্ম। ওকে, সো দেয়ার ইজ এ ট্যাগ ইন বেসিক্যালি HTML, form tag. So we'll say form, and সেটার মেথড হয় পোস্ট। দ্যাট মিনস আমরা সার্ভারে দেখো বেসিক্যালি আমরা যখন ফর্মে ডেটা এন্টার করে দেন সাবমিট করি বা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করি, তখন কি হয় আমাদের ডেটাগুলো সার্ভারে সেন্ড হয় টু দি সার্ভার। ওকে, এন্ড সেটা হচ্ছে পোস্ট মেথড। গেট মেথড, পোস্ট এন্ড গেট মেথডের মধ্যে ডিফারেন্স। আরেকটা মেথড থাকে গেট। গেট মানে আমরা সার্ভার থেকে কিছু চাই যে আমাকে এটা দাও। পোস্ট মানে আমি সার্ভারকে কিছু পাঠাই। সো আরেকটা ডিফারেন্স, গেটের সময় if you check, let's give an example. So আমি যদি ফর এক্সাম্পল গুগলে কিছু সার্চ করলাম, ফর এক্সাম্পল পাইথন, নাও দেখো এই যে ইউআরএল google.com/search এগুলো শো করে। সো এটা হচ্ছে গেট মেথড, সেই জন্য এই ইনফরমেশন গুলো এখানে শো করছে। বাট পোস্ট মেথডে এখানে কোনো ইনফরমেশন তোমাকে শো করবে না ফর সিকিউরিটি পারপাস, সেজন্য আমরা এখানে ফর্মটাকে পোস্ট মেথডে ইউজ করতেছি। ওকে, নাও আমরা যখন একটা ইউজার লগ ইন করে, ওকে, তখন কি কি ইনফরমেশন থাকে বেসিক্যালি? ফার্স্ট হচ্ছে ফার্স্ট নেম, দেন লাস্ট নেম, দেন একটা ইউজার নেম থাকে,
and email and password. Just এইটুকু information let's use. Okay, so আমরা সেই ট্যাগ গুলো ক্রিয়েট করব। First we'll say input and এটা টেক্সট টাইপ হবে, and একটা ব্রেক ট্যাগ ইউজ করব। ওকে, লেটস নট ইউজ ব্রেক ট্যাগ। and এখানে একটা নেম প্রোভাইড করব যে এটা কিসের জন্য ইউজ করব আমরা। so name is equals to, এখানে ফার্স্ট নেম থাকবে, so first similarly last name, এটাও ইনপুট ফিল্ড হবে। Okay, and similarly there will be an username, there will be also an email is there, so email, and যখন ইমেল ইউজ করব তখন এটা টেক্সট টাইপ হবে না, সো দ্যাট মিন্স এটাকে আমাকে ইমেল করতে হবে, দ্যাট মিন্স টাইপ হচ্ছে ইমেল ইনপুট দেবে। দেন ইনপুট হচ্ছে পাসওয়ার্ড, there is another type, এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইনপুট রয়েছে, ইমেজ, মান্থ, হিডেন, আইপি, রেডিও সেট এন্ড লট অফ থিংস আর देयर। সো আমরা পাসওয়ার্ড এন্টার করতে হবে, সো দ্যাট মিন্স যখন পাসওয়ার্ড এন্টার করবে না তখন শো করবে না, দিস ইজ পাসওয়ার্ড। এন্ড আরেকটা নিই আমরা পাসওয়ার্ড কনফার্ম করার জন্য, পাসওয়ার্ড 2। ওকে, এটা পাসওয়ার্ড 1, এটা পাসওয়ার্ড 2, মানে কনফার্মেশন। দেন একটা সাবমিট বাটন, যেখানে সে বাটনে ক্লিক করবে, সাবমিট করবে ইনফরমেশন গুলো বা বলবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করো। সো ইনপুট টাইপ বাটন, বাট উইল ইউজ, বিকজ আমরা ফর্ম ইউজ করেছি, উইল ইউজ দিস সাবমিট অপশন। সো টাইপ সাবমিট, এখানে আমরা ভ্যালু দেব, সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি রেজিস্টার শো করবে। ওকে, এই বাটনের ইনফরমেশন। নাও লেটস রিফ্রেশ দিস পেজ। নাও দেখো এখানে ফর্ম শো করছে। ওকে, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম এন্ড আদার ইনফরমেশন এন্টার করতে বলছে, বাট কোনো ইনফরমেশন আমাকে বুঝতে পারছি না যে কোথায় কি এন্টার করব। ওকে, সো উইল সে হিয়ার, উইল ইউজ প্লেস হোল্ডার, যেটা বলবে যে এখানে কি এন্টার করতে হবে। সো উইল সে এন্টার ফার্স্ট dot for example, and similarly we'll say enter last name, and let's copy this. And এগুলো জাস্ট একটু তোমাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার জন্য কোডগুলো করতেছি, বাট এগুলো কিন্তু আমাদেরকে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার সে করবে, বাট আমাদেরকে বেসিক আইডিয়াটা রাখতে হবে। So this is last name and this is username, this is email, ID is not required for us now, so let's remove this, and we'll see this is password. Here will be confirm password, we'll say confirm the password. Simple. This is password. Perfect. Now let's refresh, and দেখবে এই জায়গাতে ওই ইনফরমেশন গুলো শো করবে, enter name, enter last name, username, email, বাট এগুলো দেখো পাশাপাশি হয়ে গেছে, রাইট? সো হোয়াট উইল ডু, উইল সে এটা লাইনটাকে ব্রেক করো, মানে নিউ লাইনে নিয়ে যাও, সো উইল সে ব্রেক, and here also will say break, here will also say break, which line আমরা ব্রেক করব, so break. It seems another break here, যাতে বাটনটা একটু দূরে থাকে। Now let's finish. Now দেখো enter first name, last name, username, email, okay, and other things. Perfect. So এটাকে আমরা also স্টাইল করতে পারি, but will not work
use time there because আমাদের actual কাজ থাকবে back end, right? So আমি চাই will style this, but আমি চাই যে এখানে সবাই যে কোনো একজন কোনো ইউজার এসলো and এসে কি করবে, সে এখানে তার ইনফরমেশন এন্টার করবে এন্ড পাসওয়ার্ড দিল, ইমেল দিল, যখন সে রেজিস্টার করুক তার অ্যাকাউন্ট যেন আমার ওয়েবসাইটে ক্রিয়েট হোক, আমার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ক্রিয়েট হোক। ওকে, ফর দ্যাট আমাদেরকে একটা ডেটাবেসও কিন্তু ক্রিয়েট করতে হবে, রাইট? নাও উইল এন্টার ইনটু ডেটাবেস। সো লেটস সি and just লিটল স্টাইল আমরা এখানে অ্যাড করি, জাস্ট এই ইনপুট ফিল্ড গুলোর মধ্যে কিছুটা স্পেস দিই, স্পেস ইজ রিকোয়ার্ড এন্ড এটাকে আমরা সেন্টার নিয়ে আসার চেষ্টা করব। সো লেটস গো টু স্ট্যাটিক and this is index. We'll say first আমরা ফর্ম ট্যাগটাকে, সো ফর্মটাকে আমরা মাঝখানে নিয়ে যাব। সো we'll say translate, এগুলো তো ফোকাস না করলে হবে বিকজ এগুলো জাস্ট ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপারের কাজ। ওকে, আমি জাস্ট ওটাকে সেন্টারে নিয়ে যেতে চাচ্ছি ফর্মটাকে। সো ট্রান্সলেট, okay, not directly translate, we'll say transform, translate x, we'll say 50%, and translate y, so translate y is also 50%. So 50% left, sorry, right এ যাবে and 50% ডাউন হবে। সো আলটিমেটলি আমরা সেন্টারে ইউজ করতে পারবো, বাট এটা যে চেঞ্জেস করেছি না আমাকে সেখানে শো করতে হবে। and আরেকটা জিনিস করে নেই, ইনপুট যে ফিল্ড গুলো সেগুলোর মধ্যে কিছুটা স্পেস দিয়ে দিই। So in input field there will be some margin. So we'll say there will be some margin and সেটা হচ্ছে 5 pixel margin, or let's say 10 pixel margin, px pixel. Now let's, and এটা আমি স্ট্যাটিক ফাইলে চেঞ্জেস করেছি, রাইট? সো আমাকে अगेन এটাকে কালেক্ট করতে হবে। সো রান সার্ভার, okay, not run server, we have to collect the static file, but এখানে দুটো ফাইল রয়েছে। let's see বেসে কোনটা কানেক্ট রয়েছে। in base we have style.css, so আমরা এই স্টাইল ফাইলটাকে ইউজ করব বেসিক্যালি। ওকে, কাস্টম কোড ইউজ করব। so what we'll do, কোডটা রয়েছে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি, এখানে ইউজ করব format, perfect. Now let's see, so let's collect static, let's say yes. না বলছি কি two static files copied, that means যে দুটো ফাইলকে আমি মডিফাই করেছিলাম, এই দুটো ফাইল। now it is ready, let's refresh. Before that we have to run the server, manage.py run server, let's refresh now. Use reload, but still এখানে ইনফরমেশন গুলো শো করছে না। check our code first. This is from let's use this text inside register. So এখানেও না আমরা টাইটেল ব্লকের আন্ডারে স্টাইল ট্যাগ ডিফাইন করতে পারি, এখানে আমাদের কোডগুলোকে ইউজ করতে পারি। and let's see, let's refresh now. Yep, now it is in center, not center, but let's do it center first. So instead of 50%, let's say 30%. Now let's refresh. Yeah, so 30% right, 30% down.
বাট ওয়াইটাকে একটু বেশি করে দিই। সো দিস ইজ নট 30, দিস ইজ 60। সো এটা কি হবে, উপর থেকে নিচের দিকে একটু চলে আসবে লাইক দিস। ওকে, বাট ইনপুট ফিল্ডে মার্জিনটা আসছে না কেন? ইনপুট ইজ দেয়ার, input we have there, margin 10 pixel, let's get 100 pixel. Okay, inside form, so form tag এর মধ্যে যে ইনপুট ফিল্ড গুলো রয়েছে সেটাতে ক্লিক করব। It's pretty huge. We don't need 100, we just need 10 pixel. Let's refresh. Let's click on search. Okay, so there is another problem. এটা হচ্ছে previously যে search button, এটা translate হয়ে গেছে into left. We can have this, but let's keep it like that, no problem. Or what we can do, we can just apply this information only to this class, this form. Okay, so এখানে আমাকে একটা class add করি। So class is, this is a register form. Okay, and instead of form we'll say dot register, because এই ক্লাসটা আমি এখানে দিয়েছি, this one, this register. So register, and form এর জায়গায় we'll say dot register. now শুধু ওটারই উপরে apply হবে। refresh, if I check the search, this is in perfect place, শুধু এটার উপরে apply হয়েছে। perfect. Okay, now next thing is, আমি চাই যে ইউজার যখন এখানে ইনফরমেশন এন্টার করবে, সাবমিট করলে তার অ্যাকাউন্ট যেন আমার ডেটাবেসে ক্রিয়েট হয়। ওকে, সো তার জন্য আমাকে ডেটাবেস কনফিগার করতে হবে। বিফোর দ্যাট, এখানে যখন আমি ক্লিক করছি না, আমাকে একটা এরর দিচ্ছে CSRF টোকেন মিসিং। সো ইন জ্যাঙ্গো আমার কোড গুলোকে সিকিউর করার জন্য একটা CSRF টোকেন অ্যাড করে, যেটা আমার কোডকে হাইড করে এন্ড সিকিউর করে ফ্রম হ্যাকার্স। ওকে, সো এই ট্যাগটাকে CSRF টোকেন আমাকে এইখানে ইউজ করতে হবে, in this place, inside the form in the first line. সো এটা ইউজ করার পর আমাকে ওই এররটা থ্রো করবে। পারফেক্ট, এটা আমার কোডকে বেসিক্যালি সিকিউর করবে, সিম্পল। নাও এই ইনফরমেশন গুলো আমি ব্যাক এন্ডে পাবো। ওকে, সো ফর দ্যাট এইখানে সাম অ্যাকশন ডিফাইন করতে হবে, এন্ড যেটা আমরা করব, বিকজ যখন এই ফর্মে সাবমিট বাটনে বা রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করবে না, এই ইনফরমেশন গুলো রিকোয়েস্টের সাথে পোস্ট রিকোয়েস্ট হিসেবে সেন্ড হবে কোথায়? এই রিকোয়েস্টের সাথে সেন্ড হবে হোম অ্যাপে। ভিউজে যদি যায়, এই জায়গাতে আসবে, এই রেজিস্টার ফাংশনটাকে কল করবে, সো এটার মধ্যে আসবে। ওকে, so there are two types of request. Now let's understand two types of request in the sense, দেখো, if I go to home, this is my home page. Perfect. Now what we'll do, এই যে জিনিসটা করছি আমি স্ল্যাশ রেজিস্টার, এই যে এন্টার করলাম, এটা গেট রিকোয়েস্ট। গেট মানে কি, আমি সার্ভারের কাছ থেকে বললাম যে আমাকে এই লগইন পেজটা দাও, লগইন পেজ দিয়েছে। নাও এখানে ইনফরমেশন এন্টার করে যখন রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করব, সেটা হবে পোস্ট রিকোয়েস্ট, দ্যাট মিন্স আমি সার্ভারে ইনফরমেশন পাঠাবো। সো দুটো রিকোয়েস্টকে ইনসাইড দিস ফাংশন হ্যান্ডেল করতে হবে। সো উইল সে def, not def, we'll check if request কি actually post না get, if request dot method is double equals to post, মানে রিকোয়েস্টটা যদি পোস্ট হয়, ওকে,
তখন it will do some other work. Otherwise এই শুধু পেজটাকে রিটার্ন করবে। পোস্ট মানে কি, সে ইনফরমেশন পাঠাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য। সো আমাকে ডেটাবেসে ইনফরমেশন ইনসার্ট করতে হবে। বিফোর দ্যাট ওয়ান থিং, জ্যাঙ্গো আমাদেরকে অনেকগুলো জিনিস বিল্ট ইন প্রোভাইড করে। সো আমরা জ্যাঙ্গোর বিল্ট ইন ডেটাবেস ফাংশনালিটি ইউজ করি। সো উইল সে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট db dot auth db dot models import, not inside this, Django dot dot auth dot models dot models import. So you like too long and it a Django documentation থাকে, so don't worry. User, so এই user হচ্ছে এটা একটা ক্লাস যেটা থ্রু আমরা জ্যাঙ্গো আমার ডেটাবেসে ইউজার গুলোকে ইনসার্ট করে দেন এবং তাদের ইনফরমেশন সেভ করে। উইল ইউজ দিস ওয়ান। নাও বেসিক্যালি আমাকে ফার্স্ট আমাদের টাস্ক কি, আমাকে ফ্রন্ট এন্ড থেকে যে ইনফরমেশন গুলো ইউজার পাঠাচ্ছে সেই ইনফরমেশন গুলোকে নেওয়া, সেগুলোকে দেন ইউজার হিসেবে সেভ করব, তার ইনফরমেশন হিসেবে সেভ করব, লাইক ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, okay, and other information. Now there will be another question, যে user তো রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে এখান থেকে HTML ফাইল থেকে, রাইট, from here, বাট আমি ওখানে ব্যাকএন্ডে অ্যাক্সেস করব কিভাবে? increase the size little bit. এখান থেকে পাঠানোর পর আমি ফ্রন্ট এন্ডে ইনফরমেশন গুলো অ্যাক্সেস করব কিভাবে? দ্যাট ইজ অ্যান কোয়েশ্চেন অলসো। বা আমার ভিউজ ফাইলে কিভাবে সেই ফাইলগুলোকে পাবো? সো এই যে রিকোয়েস্ট আসছে না, এইটার মধ্যেই সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে, আমাকে শুধু এক্সট্রাক্ট করতে হবে। সো ফার্স্ট নেম is equals to request, মানে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশন থাকে, ডট, সো পোস্ট মেথড হিসেবে পাঠিয়েছি কোন রিকোয়েস্টটা, ফার্স্ট এই যে নেমটা, এই যে ডিকশনারির মতো এটা যে দিয়েছে এখানে কিটা, এই কিটা হচ্ছে এই জিনিসটা। ইফ ইউ সি দিস ফাইল, দিস নেম, সো এখানে এই নেমটা ইউজ করেছি যাতে এইটা এখানে ইউজ করে ওই ইনফরমেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি, লাইক কি ভ্যালু এখানে হচ্ছে এটা কি, এন্ড ইউজার যেটা এন্টার করবে সেটা ভ্যালু, এন্ড সেটা আমরা এখানে এক্সট্রাক্ট করতে পারবো। Like this will have the last name also. So last name, and এই যে ইউজার ডেটাবেসটা না, জ্যাঙ্গো আমাকে বিল্ট ইন প্রোভাইড করে, যেখানে ফার্স্ট নেম থাকবে, লাস্ট নেম, ইউজার নেম, ইমেল, পাসওয়ার্ড এন্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড। ওকে, আমরা নিজের মতো করে কাস্টমাইজ ডেটাবেসও ক্রিয়েট করতে পারি, সেটা আমরা দেখবো। ওকে, অলসো, বাট এখানে আমরা ফার্স্ট উইল স্টার্ট উইথ দিস জ্যাঙ্গোস বিল্ট ইন ইউজার ডেটাবেস। So similarly আমরা other information কেও নেব, first name, last name, then we have username, okay. So দেখো এই যে কি গুলো না, এগুলো সেম নেম হতে হবে যেটা এখানে রয়েছে, আদারওয়াইজ খুঁজে পাবে না, এরর দেবে। সো এই নেম গুলো আমি ওখানে প্রোভাইড করব, ইমেল, পাসওয়ার্ড 1, পাসওয়ার্ড 2, see just, so this is email, email, password 1, same password 2,
this is password 1, this is password 2. This one is just for formatting purpose, nothing else. Okay, now we have this all the information. Okay, let's format this document. Yeah, perfect. Now আমি সমস্ত পেয়ে গেছি, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ইউজার নেম, ইমেল, পাসওয়ার্ড 1, পাসওয়ার্ড 2, লাইক পারফেক্ট 1. নাও এই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে আমি ডেটাবেসে তার ইনসার্ট করব। সো উইল সে ইউজার ইজ ইকুয়ালস টু, ইউজারটা ইম্পোর্ট করেছিলাম, দিস ওয়ান ইউজার ডট objects dot create. Okay, then we'll say create underscore user, and এখানে আমরা এই ইনফরমেশন গুলোকে প্রোভাইড করব। So first we'll provide first name. Okay, let's start with username. That will be okay, no problem, we can start with first name. First name is equals to first name. এটা হচ্ছে ডেটাবেসের কিওয়ার্ড। ওকে, এন্ড নাও এটা আমাকে লিখতে হবে এখানে, এন্ড দুটো নেম সেম রেখেছি যাতে আমাদেরকে ইজি হয়। সো ফার্স্ট নেম ইজ ইকুয়ালস টু ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম ইজ ইকুয়ালস টু লাস্ট নেম, ইউজার নেম, লাইক কিওয়ার্ড আর্গুমেন্টস যেরকম হয়, ইউজার নেম ইজ ইকুয়ালস টু ইউজার নেম। Okay, let's enter. Then we need password, and এখানে আমি only একটাই পাসওয়ার্ড লাগবে, পাসওয়ার্ড 1. and এই জিনিসটা তখন করবে, control Z, let's so check করব if দুটো পাসওয়ার্ড কনফার্ম হয়, if password 1 is equals to password 2, যদি দুটো পাসওয়ার্ড সেম হয় then it will do this.